conditional sentences. Umunsi tugiye kwiga isomo ryitwa conditional sentences. Ni isomo rikunda gusa nkaho rigora abantu kandi ryoroshye. Uyu munsi tugiye kuryiga conditional sentences, umuntu wese abashe kuzumva neza ndetse no kuzikoresha neza. Conditional sentences ni iki? Conditional sentences ni interuro zivuga ibintu bimeze nk'amasituwasiyo, aho zivuga ikintu runaka zikagaragaza na result izabaho cyangwa yabaho kiramutse kibayeho. Muri make, conditional sentences tugiye kuzirebera hamwe uko zikoreshwa n'uko zisobanuye n'impamvu ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu abashe kuvuga icyongereza neza azizi. Tugiye kubanza kureba what are conditional sentences. Conditional sentences mu cyongereza tugira conditional sentences eshanu, ariko uyu munsi turaza kwiga conditional sentences enye. Tugira iya mbere yitwa zero conditional sentence, tukagira first conditional sentences, second conditional sentences, third conditional sentences and mixed conditional sentences. Ariko kugira ngo isomo ritaza kutubana rirerire, uyu munsi turaza kwiga enye, hanyuma ya gatanu tuzayiga muri indi somo. Okay, so what is zero conditional sentence? Zero conditional sentence ni igihe turimo kuvuga ibikorwa bidahinduka cyangwa bibaho buri gihe iyo byakozwe bitanga umusaruro runaka. Urugero, murashobora kubwira ngo if you mix blue and yellow you get green. Uko ni ukuri, iyo uvanze ibara ry'ubururu n'umuhondo bitanga ibara ry'icyatsi kibisi. Ibyo ni ibintu bidahinduka, niko bimeze. Kuvuga ngo zero conditional sentence tuyikoresha iyo tuvuga ibintu bibaho buri gihe iyo ikintu runaka cyabayeho. Urundi rugero rworoshye, if you heat water to 100 degrees Celsius it boils. Bivuze ngo iki? Iyo utetse amazi ubushyuhe bukagera kuri degrees Celsius 100 aratogota. Urugero rukurikiraho, if I eat too much I feel sick. Iyo nariye ibiryo byinshi cyangwa se iyo ndiye ibiryo byinshi numva meze nk'umurwayi. If I eat too much I feel sick. Iyo ni zero conditional sentence. Ni igihe tuvuga ibintu buri gihe bibaho iyo ikintu runaka cyabayeho. Iyo nariye ibiryo byinshi mera nk'umuntu warwaye. Iyo uvanze ibara ry'umuhondo n'iry'ubururu bitanga icyatsi kibisi. Ibyo ni ibintu bidahinduka buri gihe bibaho iyo ubikoze. Noneho rero, what is first conditional sentence? First conditional sentence iyo tuyikoresha tuvuga ibintu bizabaho mu gihe kizaza. Gute rero? Tuyikoresha tuvuga ibikorwa bishobora kuzaba mu gihe kizaza n'umusaruro ushobora kuzaboneka. Okay? Urugero, ushobora kuvuga ngo if it rains tomorrow I will bring an umbrella. Imvura nigwa ejo nzazana umutaka. Nigwa. Kuvuga ngo ahangaha noneho turi kuvuga ibintu nibiba mu gihe kizaza, noneho n'umusaruro bizatanga cyangwa se n'ikintu kizakorwa. Urundi rugero, if she studies hard she will pass the exam. If she studies hard she will pass the exam. Niyiga cyane, iyo ni condition. Niyiga cyane azatsinda ibizamini. Ku bantu benshi bagiye bigira isomo ku ishuri twaryitaga if clause. If clause nizo conditional sentences. Ni interuro, ni igihe tugaragaza igikorwa runaka n'igikorwa n'umusaruro uzaboneka. Urundi rugero tugiye kureba ni igihe ni if they invite me I will come to the party. If they invite me I will come to the party. Bishatse kuvuga ngo iki? Nibantumira. If they invite me, nibantumira nzajya mu kirori. Urumva uko first conditional sentences zikora? Ni igihe tugaragaza igikorwa kizaba mu gihe kizaza, no tukagaragaza n'umusaruro uzabaho nikiramuka gikozwe. Urundi rugero, if he misses the bus he will be late for work. If he misses the bus, naramuka abuze bisi, he will be late for work. Araza gukererwa mu kazi. Iyo ni ya kabiri cyangwa se first conditional sentence. Noneho second conditional sentence yo iteye gute? Navuze ko tugira zero conditional sentence, first conditional sentence, noneho tugeze kuri second conditional sentence. Tuyikoresha tugaragaza umusaruro ushobora kuboneka ubu
cyangwa mu gihe kizaza iyo igikorwa runaka kiza kuba cyabayeho. Okay? Urugero, if I were a millionaire, I would travel around the world. If I were a millionaire, I would travel around the world. Iyo nza kuba ndi umunyamiliyoni, iyo nza kuba mfite amamiliyoni, nari gutembera isi, cyangwa se nari kuzatembera isi. Iyo nza kuba nyafite, ntayo mfite. If I were a millionaire, iyo nza kuba ndi miliyoneri, nari gutembera isi, cyangwa se nari kuzazenguruka isi. Urundi rugero, if I had more time, I would learn to play piano. If I had more time, nabonye uko tuyikora, dushyira mu gihe cyahise. If I had more time, iyo nza kuba mfite umwanya urenze, I would learn to play the piano. Nari kwiga gucuranga piano. Ubwo umwanya ntawo mfite, bivuze ngo nta n'ubu na piano ndi buze kwiga kuyicuranga. Urundi rugero, if they lived closer, we could visit them more often. If they lived closer, we could visit them more often. Iyo baza kuba batuye hafi, closer ni hafi. Iyo baza kuba batuye hafi, twari kujya tubasura kenshi. Cyangwa se twari kuzajya tubasura kenshi. Niba ugeze ahangaha ukiri kwigira isomo ryacu, nyaboneka ukaba wumva isomo ryagushimishije cyangwa se hari icyo uri kumenya. Intego yacu niyo gufasha umuntu gusobanukirwa neza ururimi rw'icyongereza. Duhereze like, comment, subscribe, unasharinge ku nshuti zawe ntacyo bitwaye. Urabutanze inkunga y'ingenzi cyane. Reka twikomereze. Tugeze kuri third conditional sentence. Third conditional sentence cyangwa se conditional sentence ya gatatu. Third conditional sentence ikoreshwa ryari? Tuyikoresha tuvuga umusaruro wari kuba warabonetse iyo igikorwa runaka kiza kuba cyarakozwe mu gihe cyashize. Ibi byo nanone ibintu byo mu gihe cyashize gusa. Tuyikoresha tuvuga umusaruro wari kuba warabonetse mu gihe cyashize iyo igikorwa runaka nacyo kiza kuba cyarakozwe mu gihe cyashize. Karumvikanye? Duhereze like. Urugero, if I had started harder, I would have passed the exam. If I had started harder, iyo nza kwiga cyane, nari kuba naratsinze ibizamini. Urundi rugero, turi kugana ku musozo, dusa nkaho dusoje. If she had known about the meeting, she would have attended. If she had known about the meeting, she would have attended. Iyo aza kumenya ko hari inama, yari kuba yarayitabiriye. Urugero rwa nyuma, hanyuma mukatwandikira ibibazo byose mwagize muri isomo muri comments. If he had listened to my advice, he wouldn't be in trouble now. If he had listened to my advice, iyo aza kuba yarumviye inama yanjye, he wouldn't be in trouble now. Ntiyari kuba ari mu bibazo ubu ngubu. Thank you so much, guys. I'm so happy that we get to the end of the lesson. Hasigaye agace kamwe kitwa mixed. Mixed tuzayiga ubutaha, ariko ndagira ngo nkwibutse niba ugeze ku musozo nyaboneka iri somo ryacu ukaburyize, hakaba hari ikintu kimwe cyangwa bibiri umenyemo, twandikira akantu wungutse muri comments. Hanyuma wibuke gukora like, subscribe and share ku nshuti zawe zose. Murakoze cyane.